Cabaret Dreams, the Portland-famous cabaret singer Lena Medley was about to go on stage for the umpteenth time. This time in an intimate gastro bar in the Pearl District. Try as she might to feel like this performance would be just like every other one she had done over the years. She knew that tonight was special and she wanted to perform at her best. In order to make her once estranged mother proud. They had reconnected about a year prior and Lena was still trying to forgive her mother for leaving when she was a teenager. Her mother, named Kelly, was coming down to Portland from Tacoma just to see her perform in the hopes to make up for the abandonment of her daughter and to show her the support she deserves. Lena did not want her to have come all that way just to see her fail. In the bar's bathroom, Lena was putting the finishing touches on her makeup 20 minutes prior to her performance. Her hands were visibly shaking, causing her to get mascara on her upper eyelid. She gasped and cursed under her breath. Luckily she packed some makeup remover in her flashy makeup bag. She got closer to the dimly lit mirror and told herself to breathe as she fixed her eye makeup. Overwhelmed with anxiety, she grasped onto the marble counter and tried to focus on how it was just another typical night. Once she was finished, she headed back out to the bar to get herself some water. As a recovering alcoholic, she had not had a drink for 3 years. Performing in bars at first was hard, but over time the smell of liquor and the observation from the stage of drunken idiots turned her off to it entirely. However, while sitting at the bar downing her water, she wished she could just lay on the booze and forget her nerves. Being 3 years sober was a feat though, and she was not going to give up her sobriety over a nerve-wracking performance. Lena gulped down the water and the bartender, a friend of hers, asked if she was all right. He had never seen her nervous before a performance. She just shook her head at him and signaled for more water. Giving her a questioning look, he poured her another glass and added a lime just as she liked it. She downed that glass as well and then looked sheepishly towards the stage, then looked around the room to see if her mother had arrived yet. Lena did not see her in the crowd, but a great number of people had gathered in the restaurant seemingly waiting for her to go on. It was less than 10 minutes till she was to get on stage. She sat at the bar talking to a few people about the songs she was planning to sing. All the while she could hear the quiver in her voice, the nerves piling on every minute she got closer to performing. She darted her eyes around the room often to see if her mother had arrived. Less than a minute before she got on stage and made sure that everything was ready to go, she saw her mom slip in through the heavy metal door. Kelly sat down at a small table in the back close to the bar and gave Lena a thumbs up and an encouraging smile. Lena breathed in deeply, closing her eyes, and then settled into her first song. As her first set went on, she felt herself ease into her singing, using the music to help her focus on her act. Lena danced a little and egged on the crowd to help get out her nervous energy, and the crowd ate it up. They clapped, sang, and danced right along with her. The last song she sang was one that she remembered her mother sang to her when she was a child before Kelly left. A bright and fun song that the crowd absolutely loved. Lena, who normally looked out all over the crowd during her performances, looked only at her mother during this song. She was humbly surprised to see Kelly wiping away a few tears throughout the song. At the end of her set, she walked off the stage and into the club. Shaking a few hands and saying thank you to the statements of admiration of her work. Lena made her way over to her mother's table, and before she could get there, Kelly got up and embraced her. Lena was still shaking a bit but welcomed the hug she had been waiting so long for. She sat down at the table with her mother, letting go of those jitters she had before she went on stage. Kelly told her how great the performance was and told her how proud she was of her beautiful rendition of the song from her childhood. 5 minutes after sitting down, a man came up to the table and told her he loved the show. Lena thanked him and went back to the conversation she was having with her mother. The man interrupted and said that he was a recruiter for a major touring cabaret company. One that Lena knew would advance her singing career. The man said, "I would love for you to come to LA and perform for the company's owners. They would be amazed by your talent." Teeming with excitement, Lena said, "I would love to do that. Thank you so much for the opportunity." "Great, I will make arrangements to fly you down,"
How does next weekend sound to you? That would be perfect. Cabaret Dream ca sĩ tạp kỹ nổi tiếng của Portland, Lena Medley chuẩn bị lên sân khấu lần thứ 11. Lần này là trong một quán bar ẩm thực thân mật ở quận Pearl. Cố gắng hết sức để cô ấy cảm thấy buổi biểu diễn này sẽ giống như màn trình diễn khác mà cô ấy đã làm trong những năm qua. Cô biết rằng đêm nay thật đặc biệt và cô muốn trình diễn hết mình. Để có thể khiến người mẹ từng ghẻ lạnh của cô tự hào. Họ đã kết nối lại khoảng 1 năm trước đó và Lena vẫn đang cố gắng tha thứ cho việc mẹ cô bỏ đi khi cô còn là một thiếu niên. Mẹ của cô ấy tên là Kelly, đã đến Portland từ Tacoma chỉ để xem cô ấy biểu diễn với hy vọng bù đắp cho sự bỏ rơi của con gái và cho cô ấy thấy sự ủng hộ mà cô ấy xứng đáng có được. Lena không muốn cô ấy đi theo con đường đó chỉ để thấy cô ấy thất bại. Trong phòng tắm của quán bar, Lena đang trang điểm hoàn thiện 20 phút trước khi biểu diễn. Tay cô ấy run rõ ràng khiến cô ấy bị lem mascara trên mí mắt. Cô vừa thở hổn hển vừa rủa thầm, may mà cô đã gói ghém một ít bông tẩy trang trong chiếc túi trang điểm loè loẹt của mình. Cô lại gần chiếc gương thiếu sáng và tự nhủ phải thở khi sửa trang điểm mắt. Quá lo lắng, cô bám chặt vào quầy đá cẩm thạch và cố gắng tập trung vào việc đó chỉ là một đêm điển hình khác như thế nào. Sau khi kết thúc cô quay trở lại quán bar để lấy nước cho mình, vì là một người nghiện rượu đang hồi phục cô đã không uống một ly nào trong 3 năm. Ban đầu, biểu diễn trong quán bar rất vất vả nhưng quá giờ, mùi rượu và việc quan sát từ giai đoạn say xỉn đã khiến cô hoàn toàn không thích thú. Tuy nhiên, trong khi ngồi uống nước ở quầy bar cô ước gì mình có thể nằm trên cơn say và quên đi cơn căng thẳng của mình. Tuy nhiên, 3 năm tỉnh táo đã là một kỳ tích và cô ấy sẽ không từ bỏ sự tỉnh táo của mình trước một màn trình diễn căng thẳng thần kinh. Lena uống một ngụm nước và người pha chế, một người bạn của cô, hỏi cô có sao không? Anh chưa bao giờ thấy cô lo lắng trước một buổi biểu diễn. Cô chỉ lắc đầu với anh và ra hiệu cho thêm nước. Đưa cho cô một cái nhìn dò hỏi, anh rót cho cô một ly khác và thêm một vôi tùy thích. Cô cũng hạ chiếc ly đó xuống rồi bẽn lẽn nhìn về phía sân khấu rồi nhìn quanh phòng xem mẹ cô đã đến chưa. Lena không thấy cô ấy trong đám đông nhưng rất đông người đã tụ tập ở nhà hàng dường như chờ đợi cô ấy đi tiếp. Chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa là cô ấy phải lên sân khấu. Cô ấy ngồi ở quầy bar nói chuyện với một vài người về những bài hát mà cô ấy định hát. Trong suốt thời gian đó, cô có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của mình, dây thần kinh chồng chất mỗi phút cô đến gần hơn để biểu diễn. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng thường xuyên để xem mẹ cô đã đến chưa. Chưa đầy 1 phút trước khi lên sân khấu và đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng, cô thấy mẹ mình chui vào qua cánh cửa kim loại nặng nề. Kelly ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở phía sau gần quầy bar và giơ ngón tay cái lên cùng một nụ cười khích lệ Lena. Lena hít thở sâu, nhắm mắt lại và lắng nghe bài hát đầu tiên của mình. Khi tập đầu tiên bắt đầu, cô ấy cảm thấy bản thân dễ dàng hòa vào giọng hát của mình, sử dụng âm nhạc để giúp cô ấy tập trung vào diễn xuất của mình. Lena đã nhảy một chút và đánh trứng vào đám đông để giúp cô giải tỏa năng lượng lo lắng và đám đông đã ăn hết. Họ vỗ tay, hát và nhảy theo cô ấy. Bài hát cuối cùng cô hát là bài hát mà cô nhớ mẹ đã hát cho cô nghe khi còn nhỏ trước khi Kelly ra đi. Một bài hát tươi sáng và vui nhộn mà khán giả vô cùng yêu thích. Lena, người thường nhìn ra đám đông trong suốt buổi biểu diễn của cô ấy chỉ nhìn mẹ cô ấy trong bài hát này. Cô đã rất ngạc nhiên khi thấy Kelly lau đi một vài giọt nước mắt trong suốt bài hát. Vào cuối buổi tập, cô ấy bước ra khỏi sân khấu và vào câu lạc bộ. Bắt tay vài cái và nói lời cảm ơn trước những câu nói thán phục công lao của chị. Lena đi đến bàn của mẹ cô ấy và trước khi cô ấy có thể đến đó, Kelly đã đứng dậy và ôm lấy cô ấy. Lena vẫn còn hơi run nhưng đã đón nhận cái ôm mà cô đã chờ đợi từ lâu. Cô ngồi xuống bàn với mẹ trút bỏ những lo lắng trước khi bước lên sân khấu. Kelly nói với cô ấy rằng màn trình diễn tuyệt vời như thế nào và nói với cô ấy rằng cô ấy tự hào như thế nào về phần trình diễn tuyệt đẹp của bài hát từ thời thơ ấu của mình. 5 phút sau khi ngồi xuống, một người đàn ông đến bàn và nói với cô rằng anh ta yêu thích chương trình. Lena cảm ơn anh ta và quay lại cuộc trò chuyện mà cô đang có với mẹ mình. Người đàn ông cắt ngang và nói rằng anh ta là người tuyển dụng cho một công ty kinh doanh dịch vụ lưu diễn lớn. Một điều mà Lena biết sẽ thúc đẩy sự nghiệp ca hát của cô. Người đàn ông nói, tôi rất muốn bạn đến LA và biểu diễn cho các chủ sở hữu của công ty. Họ sẽ ngạc nhiên trước tài năng của bạn, Lena nói tôi rất thích làm điều đó, cảm ơn rất nhiều vì đã có cơ hội. Tuyệt vời, tôi sẽ thu xếp để đưa bạn bay xuống, bạn thấy cuối tuần tới thế nào? Điều đó sẽ hoàn hảo.